നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ. ശ്രദ്ധിക്കണം, നല്ല അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കോ, ഒരു കോയിൽ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഈ കോയിലിൽ കൂടെ AC അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യാം. AC പാസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാനിവിടെ സ്വിച്ചൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്വിച്ചൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം. ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിലെ കറണ്ട് എത്രയാ? ഇതിലെ കറണ്ട് 0 ആണ്. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? മാക്സിമം കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ കയറ്റി വിടുക എന്നുള്ള പർപ്പസിലാണ് ഞാൻ സ്വിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു വേരിയേഷനുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഈ കോയിലിനെ നോക്കിയാൽ ഇത് വേരിയേഷനുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു EMF ഉണ്ടാവും. ഈ EMF എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ? ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ തടസ്സപ്പെടും. എന്ത് ചെയ്യാ പറഞ്ഞേ? കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന്. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഇതൊരു കോയിലാണെന്നെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഈ കോയിലിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് കയറ്റി വിടുന്നത്? AC ആണ് കയറ്റി വിടുന്നത്. ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണ്? മാക്സിമം കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ കയറ്റി വിടണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ മാക്സിമം കറണ്ട് കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഈ കോയിലിൻ്റെ അകത്ത് EMF ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഈ കോയിലിനകത്ത് എന്തുണ്ടായി? EMF ഉണ്ടായി. ഈ ഉണ്ടായ EMFനെ ഞാൻ ബാക്ക് EMF എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന EMFനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? ബാക്ക് EMF. അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ ഈ കോയിലിൽ കൂടെ മാക്സിമം കറണ്ട് കയറ്റി വിടാന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കോയിലിനകത്തൊരു EMF ഉണ്ടായില്ലേ? ആ EMF ഉണ്ടായി. ഇതൊരു ക്ലോസർ സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു കറണ്ടും ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോയിലിനകത്തൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത കറണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോയിലിനകത്ത് കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് തടസ്സപ്പെടും. കറണ്ടിൻ്റെ എന്ത് തടസ്സപ്പെടും? ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മാക്സിമം കറണ്ട് കയറ്റി വിടണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എൻ്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ പോണില്ല. കാരണം ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ബാക്ക് EMF എനിക്കിട്ട് പണിയും. ഇതിനകത്തുണ്ടായ ബാക്ക് EMF എന്ത് ചെയ്യും? എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. ഇതിൽ കൂടെ മാക്സിമം കറണ്ട് കയറി പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് തടസ്സപ്പെട്ടു. മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കൊണ്ട് പറയുന്നു. സീ, ദിസ് ഈസ് an insulated coil. Okay, you are passing AC through it. Okay, now switch is off. So you are turning on the switch. So what is my wish? I want to send a maximum current through it. So I am giving you a promise. So I say, what is the promise? So I am telling everybody, see, I will send a maximum current through this coil. So I will send maximum current through this coil. So ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കറണ്ട് കയറ്റി വിടുന്നത്. ഓക്കെ, what type of current? Varying current. So what type of magnetic field will be developed here? Varying magnetic field will be developed here. So what will be developed in the coil? EMF will be developed in this coil. I call this EMF as back EMF. What is the name of the EMF? Back EMF. Listen, this is a closed circuit. Am I right? So due to the EMF there will be a current. Am I right? That current will be in the opposite direction of this current. So this current cannot reach maximum value. So ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കറണ്ട് കയറ്റി വിടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടായി വരികയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കറണ്ടിൻ്റെ എന്ത് തടസ്സപ്പെട്ടു? ഗ്രോത്ത് തടസ്സപ്പെട്ടു. സോ കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് തടസ്സപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോമിസ് എല്ലാം പാലിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. ഞാൻ തോറ്റു. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? പണ്ടാരം. ഇനി വേണ്ട, എനിക്ക് കറണ്ട് വേണ്ട. എൻ്റെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കറണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഞാൻ സ്വിച്ച് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പറയൂ. AC ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വിച്ച് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുൾ സ്ട്രെങ്തിലിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെട്ടെന്നങ്ങ് ഇല്ലാതാവും. ഫുൾ സ്ട്രെങ്തിലിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാതാവും. അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ കോയിൽ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം മാക്സിമം വാല്യൂ ടു 0 വാല്യൂ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവും മക്കളെ? EMF ഉണ്ടാവും. ആ EMF ഈ കോയിലിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പണ്ടാര ഒരു തരത്തിൽ നീളയും പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല, കുറുകയും പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ആദ്യം കറണ്ട് മാക്സിമം കയറ്റി വിടാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ കറണ്ട് നിർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അതിനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് തടസ്സപ്പെട്ടത്? കറണ്ടിൻ്റെ ഡീക്കേയും തടസ്സപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രോത്തും തടസ്സപ്പെട്ടു, കറണ്ടിൻ്റെ ഡീക്കേയും തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇത് രണ്ടും തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്?
ഈ കോയിലിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായ ഇ എം എഫ് ആണ്. ഈ ഇ എം എഫിനെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്തെന്ന് വിളിക്കും? ബാക്ക് ഇ എം എഫ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കോയിലിൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായിട്ട് കറണ്ടിന്റെ ഗ്രോത്തും ഡീക്കേയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഇടുന്ന ഈ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ. എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ പേര്? സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ പേര്. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ വൺസ് അഗെയിൻ I will explain. See, what is the first thing? This is an insulated coil. See, this is connected to a AC circuit. See, switch is here. Now the switch is off. So you turn on the switch. What is your aim? You want to send a maximum current through the coil. So you want to send a maximum current in this coil. Am I right? So you are passing AC through this. So a varying magnetic field will be developed. Am I right? See, an EMF will be developed in this coil, no doubt. I call this EMF as back EMF. Then, see, this is a closed circuit. Am I right? So, the EMF can create a current. That current will be in the opposite direction to this current. So, this EMF will give me a current in the opposite direction. Am I right? So, my current cannot attain maximum value. My current cannot attain maximum value. So, the growth of current is blocked. What is blocked? Growth of current in the coil is blocked. Next, I am going to stop the current. See, this is the same coil, okay, connected to AC. Then I am stopping the current. So I turned off the switch. Okay. So the magnetic field, full strength, the magnetic field suddenly disappears to zero. So magnetic flux linked with the coil changes from maximum value to zero value. So again, what is developed? An EMF is developed. Am I right? So EMF is developed in the coil. So this EMF tries to maintain a current in this. So say I cannot satisfy my need. Say I want to keep the current zero, but the EMF developed is not allowing me to do that. See, the decay of current is also stopped, blocked. Okay. So ഈ രീതിയിൽ EMF കോയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തോന്ന്? സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ വല്ലതും? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കഥകളാണ് പറഞ്ഞത്? See, you consider an insulated coil. When AC is passed through it, see, what will be developed in it? A varying magnetic field will be developed in it. So what will be developed in the coil? EMF will be developed in the coil. I call the EMF as back EMF because this EMF creates a current in the opposite direction of applied current. So applied current cannot reach maximum value. So growth of current in the circuit is blocked, opposed. Then what is next? See, I am going to switch off the circuit. See, what is my wish? I want to keep the current zero in the coil. So when I try to do that, the magnetic field, full strength, the magnetic field around the coil suddenly becomes zero. So magnetic flux linked with the coil suddenly changes to zero. So again an EMF is developed. This EMF tries to maintain a current in the coil. So decay of current is also opposed. So the production of EMF in this way in a coil is known by the name self-induction. So what is self-induction? The phenomenon of production of EMF in a coil, thereby opposing the growth and decay of current in it, is known by the name self-induction. Is it clear to you? So once again, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. Say, I am giving you a coil, okay? I am connecting it to AC. So, I am turning on the switch. So, what will happen? What will happen? Say, a varying magnetic field will be developed. Am I right? Then, what about the coil? See, magnetic flux linked with it is changing. So, what will be developed in it? EMF. Can the EMF create a current? Yes. In which direction? In the opposite direction of applied current. So, can my current reach maximum value? No. So, the growth of current is opposed. Then what is the next thing I am doing? I am stopping the current. When I stop the current in the coil, what happens? The full strength, the magnetic field suddenly becomes zero. So what about the coil? Magnetic flux linked with the coil changes from maximum value to zero value. So what is developed in the coil? EMF. Then that EMF tries to maintain a current in the coil. So what is opposed? Decay of current is blocked. Am I right? So the production of EMF in a coil in this way by opposing growth and decay of current in the coil is known by the name self-induction. മനസ്സിലായ? ഓക്കെ ആണോ?
നല്ല മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പറയാണ്. ലിസൺ പ്രോപ്പർലി. നോക്കൂ. So this is your coil. Okay. So you are passing a current. Okay. So magnetic flux. Am I right? So in this situation, flux is proportional to current, you know. Okay. Flux is proportional to current, no doubt. Here there are n turns. So what will be the flux? N phi will be the flux. Okay. N phi proportional to I. Then N phi is equal to a constant L into I. This L is known as self-inductance. What is it called? Self-inductance. It is otherwise known as coefficient of self-induction. So what is it? Coefficient of self-induction or self-inductance. Then how can you calculate it? L is equal to, say, N phi divided by I. Am I right? N is a number, you don't mind. So flux unit you know, then current unit you know. So on dividing you can get the unit as Henry. So what is a unit of L? Henry. So unit കിട്ടി. So what will be the dimension? Same as in the previous case. കഴിഞ്ഞ കേസിൽ അതേ ഇത് തന്നെ കിട്ടും. സോ ഇത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ്, അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സെയിമേ കിട്ടൂ. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഡയമെൻഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത് തന്നെയല്ലേ കിട്ടൂ. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ? സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് വാട്ട്? സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ, സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, you consider an insulated coil, then a varying current is passed through it, a varying magnetic field will be developed, an EMF is developed. The story you know. Here what is a magnetic flux? Phi. Here there are n turns. So what will be the magnetic flux? N phi. N phi will be proportional to the current. Am I right? Then N phi is equal to what? A constant L into I. What is L? L is called self-inductance. L is called self-inductance. It is otherwise known as coefficient of, say, coefficient of self-induction. Coefficient of self-induction. From this you calculate what is L. L is equal to N phi divided by I. So N is a number. Okay. No unit. Okay. Then you divide these two. So you will get unit. What is a unit? It is Henry. What is it? Henry. Then you will get the same dimension as in the previous case. അതൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് പറയണം, എല്ലാം അറിയാം. See, this is an insulated coil. So you are passing a varying current through it. Okay. ചോദിക്കും, എക്സാമിന് ചോദിക്കും. Then see, varying magnetic field will be developed. Then കഥകളെല്ലാം പറയൂ. N phi proportional to I, no doubt. N phi is equal to a constant L into I, no doubt. Then you know what is small n. Small n equal to capital N by length of the coil. Am I right? Then cross it. So what is n? N equal to NL. Am I right? So here instead of n I am putting NL. So NL. Then what is phi? Phi equal to B dot A. Am I right? Phi is equal to B dot A. So shall I write BA? So BA. So phi is equal to, what is a magnetic field inside the coil? When you are sending a current through a coil, what is a magnetic field? Mu 0 Ni. Mu 0 Ni. Then A. Okay. So this is answer of phi. So put it here. So mu 0 N I A. Then is equal to Li. Then I cancelled. I am getting L is equal to, say, mu 0 N A L. Am I right? So L is equal to mu 0 N square A L. Okay. So this is a equation to calculate what? Self-inductance. ചോദിക്കും. 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സോ ഒബ്റ്റെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ മറക്കരുത്, സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? mu 0 N സ്ക്വയർ A L എന്നാണ്. ഓക്കെ. മൊണ്ണൽ മറക്കരുത്, മൊണ്ണൽ NN എന്നുള്ളത് സ്മോൾ n എന്ന് ഓർത്തോണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മൊണ്ണൽ, അപ്പോൾ എൽ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? മൊണ്ണൽ. മറക്കരുത്, മൊണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ വിളിക്കുന്ന മൊണ്ണ എന്നല്ലേ, ഒന്നും പഠിക്കാത്തതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മൊണ്ണ എൽ ഓർത്താൽ മതി, മൊണ്ണൽ. ഓക്കെ. ഒന്നും കൂടെ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. So what is our question? Obtain expression for self-inductance. ഇതൊന്നും
കൂടുതൽ മരിച്ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. സോ ഒബ്റ്റെയിൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്. So consider an insulated coil. When a varying current is passed through it, a varying magnetic field will be developed, an EMF will be developed in the coil. Then we know the flux is proportional to current. Am I right? Flux is proportional to current. What is a flux here? Here we have n turns. So n phi is a flux. It will be proportional to the current. What is the current? I. Then n phi will be equal to what? A constant L into I. What is L? L is called self-inductance. What is it? Self-inductance. Okay. Then what is the next one? You know small n equal to capital N by length of the coil. Then cross it. So n equal to small n L. Okay. Then what is the next? Phi is equal to BA. You know. Then what is B? What is the magnetic field inside the coil? It is mu 0 Ni. Then A. Okay. Then you have the value of n and phi. Okay. Substitute here. So what is n? NL. Then what is phi? Mu 0 Nia. Then is equal to Li. I cancelled. I am getting L is equal to mu 0 NNAL, or L is equal to mu 0 n square AL. So clear? 2 ഒരേ L ഇട്ട് വയ്ക്കരുത്. ഒരെണ്ണം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോയിലും ഒരെണ്ണം എന്തോന്നാണ്? സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസും ആണ്. ഓക്കെ, ഇല്ലാതാക്കരുത്. നല്ല സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഒബ്റ്റെയിൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്. സോ you have to say the entire things. So you പറയൂ. Consider an insulated coil. When a varying current is passed through it, a varying magnetic field will be developed. An EMF is developed in the coil. Then magnetic flux developed is proportional to the current. Okay. Then what is the total flux? Parayu n phi. So n phi proportional to what is the current? I. So n phi is equal to what is the constant here? L into I. Any problem? What is L? L is called self-inductance. L is called self-inductance. അടുത്തെന്താണ് ഇത്? You know small n equal to capital N by L. Then what is n? N equal to NL. No doubt. Then what is the next one? Flux is equal to BA. Am I right? Then flux is equal to what is the magnetic field inside the coil? Moni. So mu 0 Ni. Then A. No problem. Then what is the answer of small n? Capital N? NL. Phi mu 0 Nia. Then is equal to Li. I cancelled. I am getting L is equal to say mu 0 NNAL, or capital L is equal to mu 0 n square AL. Should clear? This is expression for self-inductance. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം തോന്നിയോ? അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും, വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചോളണം. അപ്പോൾ 2 മാർക്ക് നശിപ്പിച്ച് കളയരുത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാമല്ലോ.